Good evening, ladies and gentlemen, esteemed guests. From across the globe. I'm truly partnered with ASTROMINDS, an initiative of the project organized by NASA. Tonight, we come together virtually from different corners of the world to observe the moon and celebrate our closest celestial neighbor, the moon. This is a unique opportunity for young astrophiles, amateur astronomers, and the curious minds of general public to come together, connect, and delve into the fascinating world of lunar exploration. Our mission is clear: to demystify the moon, unravel its mysteries, and learn the intricate art of moon mapping. Before we dive into the exciting program we have lined up for you, I'd like to introduce my very old Nalandian, our keynote speaker for this evening, Dr. Devinda Muthusinghe, an eminent figure in the field of astronomy, joining us today to share his profound insight and knowledge. Dr. Devinda Muthusinghe is renowned for his accomplishments in the field of research, who is currently a fellow researcher in CCPID in the University of Nagasaki. And we are honored to have them guide us through this celestial journey. Their dedication and knowledge in the field of astronomy is an inspiration for all of us. During the lecture, you will get a chance to observe a live video feed of the moon from one of our telescopes, so you won't miss anything. Online participants should complete their observation report as instructed and submit it using the provided link in the report. If you have any doubts, you can rewatch the Zoom lecture from the Nalanda College Astronomical Society YouTube channel, which you can find the link in the chat. You will receive your e-certificate via email after submitting your observation report. Submission of your report should be done before the 5th of November. But before we get started, to ensure a smooth experience for all participants, we kindly request all participants to have their printed copy of your observation report and the 2B type pencil and an eraser with you at all time. Please keep your microphone muted during the presentation, and please feel free to use the chat for questions and comments. We encourage you to engage with our speakers and fellow participants. So please use the chat feature for discussions and queries and get the most out of your time. Now, I'd like to take a moment to acknowledge that originally we had planned to gather in person. However, due to the unpredictable cloudy and rainy weather, we had to make the difficult decision to transition this event to an entire online platform. We apologize for any inconvenience this may have caused, but please know that our top priority is your safety and ensuring that everyone can participate without any hindrance. In spite of a global community, let's respect one another's ideas and experiences. We are here to learn, to connect, and to share our passion for a night sky. So without further ado, let's embark on this celestial journey together. It's a night to celebrate the moon, share knowledge, and ignite the spark of curiosity. Thank you for joining with us, and let's make this International Moon Observation Night a memorable one. Enjoy the event. Thank you.
Okay, so shall I start the session? Okay. Good evening, everyone. So we are here to celebrate and to learn something about our closest neighbor, celestial neighbor, the moon. So it's my duty to do the session where I'll take you through the concepts of moon drawing and mapping and how to observe it. So in this session, I'll be talking in both English and Sinhala. So I think the people who have joined could understand what I would plan to present. So let's start our work first because it's been quite late now. Okay, let me share my screen. Yes. I think everyone can see my screen. Okay. Anyways, I will. Yeah. Okay. Let's start. So, moon observation is our topic today. And I'm Devendra Mutsingha, former president of Nalanda College Astronomical Society, joining from Japan. And let's start. So briefly, I would like to present some facts on Luna or the moon, our moon. The official name given to our moon is Luna. And the distance, the gravity, radius, radius and revolution periods are shown here. So the moon is the largest celestial body in the night sky, visible to the naked eye, as you all know. And that is considered as the only natural satellite of the Earth. Please take a note that there are a few other asteroids that have been captured by the gravity of the Earth that are revolving around Earth, but still are not considered as natural satellites or satellites at all. So Moon is our only natural satellite. And it's 1/4 of the size of the Earth, and it's larger than Pluto. That means of one of our former planet in our solar system. So our moon is larger than that one, Pluto, and it is the 5th largest moon in the solar system. So if I talk in Sinhala, අපේ චන්ද්‍රයට කියන නම තමයි ලූනා. ඉතින් මේක අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙන 5වෙනි විශාලම මේ චන්ද්‍රයා. ඒ වගේම පෘථිවිය වගේ 4 එකක් පමණ ප්‍රමාණයක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ අපිට රාත්‍රී අහසේ දකින්න ලැබෙන දීප්තිමත්ම සහ විශාලම ආකාශ වස්තුව. ඉතින් මේකට තියෙන දුර, ඒකේ ගුරුත්වාකර්ෂණය, අරය සහ ඒ පොළොවට මේ කක්ෂයක් සම්පූර්ණ කිරීමට ගත වන කාලය ආදී දත්ත මෙතනද පෙන්ලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දත්ත ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. නමුත් පොඩි හරි අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් හොඳයි මේ දේවල් ගැන. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පින්තූර ටිකක් මම පෙන්ලා තියෙනවා.
චන්ද්‍රයාගේ ෆොටෝ එකක්, පියවියසින් බලලා චන්ද්‍රයා ඇඳපු එකක්, දුරේක්ෂයකින් බලලා චන්ද්‍රයා ඇඳපු එකක්, ඒ වගේම චන්ද්‍රයාගේ විශාල ආවාටයක් දුරේක්ෂයකින් බැලුවාම පේන විදිය සහ එය සිතියම් ගත කරාම දකින්න ලැබෙන විදිය. ඉතින් අපි මේ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් අද කතා කරනවා. So I have shown you here several images. First one is actual photo of our moon. The second one is an image drawn by unaided eye moon observation. And then the third one is one that was drawn by looking through a telescope. And fourth one is a big crater that is found in the face of the moon. And this is the last one is a drawing of that same crater. So I'll be discussing about those things, how to draw those, and how we will accomplish these things by the end of today's session. Right. So the objectives of moon mapping. The first to gain the ability to correctly identify, observe, record, illustrate, and label important geologic features on the moon. And ඒ කියන්නේ මුලින්ම අපි මෙතනදි කතා කරන්න ඕනේ අපි ඇයි චන්ද්‍රයා නිරීක්ෂණය කරන්නේ. නිරීක්ෂණය කරනවා නම් එතනදී අපිට යම්කිසි අරමුණු ටිකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ අරමුණු ගැන තමයි මෙතනදි කතා කරන්නේ. ඒතකොට පළවෙනි අරමුණ වෙන්නේ හොඳින් හරියට නිවැරදිව අඳුරා ගැනීමට, නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ ඒවා රෙකෝඩ් කිරීමට. ඒ වගේම ඒවා නිරූපණය කිරීමට සහ ඒවා නම් කිරීමට. චන්ද්‍රයාගේ තියෙනා වූ විශේෂ භූ විෂමතා ලක්ෂණ. හරිද? දෙවැනි එක to describe and explain the types of geologic features found on the moon, how they are formed and how those features compare with like features on earth. ඒතකොට දෙවෙනි එක වෙන්නේ මේ geologic features එහෙම නැත්නම් භූ විෂමතා ලක්ෂණ චන්ද්‍රයාගේ තිබෙනා වූ පොළවේ තියෙන ලක්ෂණත් එක්ක සමපාත වෙන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් පොළවේ තියෙන ලක්ෂණ වලට සමාන වෙන්නේ කොහොමද? ඒවා කොහොමද හැදුනේ? සංසන්දනාත්මක අධ්‍යයනයක් කරන්න පුළුවන්. Thirdly, to accurately measure and calculate scale and distance relationships for specific geologic features on the moon relative to a feature or between and among features. එතකොට third තුන්වෙනි එක accurately measure. අපිට මේ සිතියම් ගත කිරීම එහෙම නැත්නම් මේවා නිරීක්ෂණය මගින් අපිට පුළුවන් නිවැරදි ගණනය කිරීම සිදු කරන්න. Scale and distance relationships. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ආවාටයක් ගත්තොත් අපි ඇත්තටම එදිනදා දවස්වලට චන්ද්‍රයාට අපේ ඉඳන් තියෙන දුර දන්නවා. ඒ දුර දන්නවනම් අපිට මේ නිරීක්ෂණ වලින් අපි පාවිච්චි කරන දුරේක්ෂ පාවිච්චි කරන වල මේ යම් ලක්ෂණ තියෙනවා. ඒව හරියට දන්නවනම් අපිට මේ calculations කරන්න පුළුවන් ඒ චන්ද්‍රයාගේ තියෙන භූ විෂමතා ලක්ෂණවල ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ. ඒවා අතර තියෙන දුරවල්, ඒවායේ විශාලත්වය, ඒ ආදී ලක්ෂණ ගැන අපිට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ප්‍රධාන objectives තුන තමයි අපි මෙතනදී moon mapping වලදී සාකච්ඡා කරන්නේ. Right. History of moon observation. So here we talk about two people who are the pioneers of observing the moon. The second one is the one who is more popular among the astronomers. But the first one, Thomas Harriot, who is a British astronomer, he's the one who first observed the moon, not Galileo, actually. Thomas Harriot was the first one to observe the moon through a telescope. Of course, Galileo was the one who used the telescope for astronomical observations in the first place, but
this Thomas Harriot also had the opportunity to build a telescope, a refractor, and using that one, before Galileo, he tried to observe the moon. And the image in the middle of this panel is the one, this is the first moon map in the world, drawn by Thomas Harriot. And this is the first moon, this is the moon observation, and this is the moon map, first moon map. And it is was also compiled by Thomas Harriot. So he's the pioneer of a moon observation. Secondly, Galileo Galilei. He is a famous, one of the most famous astronomers, an Italian, and he is having so much of achievements under his name. So he used the telescope and observed the moon, not just moon, but the other several other celestial bodies as well. But in this case, he used the telescope and observed the moon and tried to make drawings based on his observations, as you can see in these images. එතකොට අපි මේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරොත් අපිට පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ගැලිලියෝ ගැලිලි සහ තෝමස් හැරියට් කියන දෙන්න. මේන් තෝමස් හැරියට් ගැලිලියෝ ගැලිලි තරම් ප්‍රසිද්ධ නැති වුණත් එයා තමයි පළවෙනිම පුද්ගලයා දුරේක්ෂයක් පාවිච්චි කරලා මේ චන්ද්‍රයා නිරීක්ෂණය කරපු. එතකොට මේ චන්ද්‍රයා සිතියම් ගත කරන්න මෙයා පෙළඹුණා. එහෙම කරලා මුලින්ම ඇඳපු චන්ද්‍රයාගේ භූෂමතා ලක්ෂණ සහිත ඇඳීම තමයි මේ මැද්දේ පෙන්ලා තියෙන්නේ. මේක තමයි ලෝකේ පළවෙනියටම චන්ද්‍රයා දුරේක්ෂයක් තුලින් මේ බලලා ඇඳපු නිර්මාණය. ඊට පස්සේ ඔහුම තවත් නිරීක්ෂණ කටයුතු කරලා මේ අපි මෙතන දැක්කින්න ලැබෙන මේ සිතියම නිර්මාණය කරනවා. නිර්මාණය කරලා ඔහු මේ ලෝකේ පළවෙනියා බවට පත් වෙනවා සිතියමක් චන්ද්‍රයාගේ නිර්මාණය කරපු. ඔහු ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෙක්. ඊට පස්සේ දෙවනියට අපිට ඉන්නේ ගැලිලියෝ ගැලිලි. එයා කොච්චර ප්‍රසිද්ධද කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. ඉතින් ඔහු දුරේක්ෂය පාවිච්චි කරලා චන්ද්‍රයා නිරීක්ෂණය කරා. චන්ද්‍රයා විතරක් නෙමෙයි සූර්යයා, සිකුරු ග්‍රහයා වගේ වස්තුනුත් නිරීක්ෂණය කරා. ඉතින් එයින් චන්ද්‍රයා නිරීක්ෂණය කරලා සිතියම් ගත කරපු අවස්ථාවන් තමයි මෙතනදී ඔයගලන්ට පෙන්වලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ දුරේක්ෂ චන්ද්‍රයා නිරීක්ෂණය කරන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දුරේක්ෂ ගැන පොඩි අදහසක් ලබා ගන්න තමයි මම මේක ඉදිරිපත් කළේ. අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් දුරේක්ෂ වර්ග තුනක් තියෙනවා ලෝකේ. වර්ග තුනක්. එයින් පළවෙනි එක තමයි වර්තක දුරේක්ෂ. එහෙම නැත්නම් refractors. There are three types of main three types of telescopes. As shown here, refractors is the first simple version of the telescopes and the first one to make. And Galileo and Thomas Harriot and most of the pioneering old age astronomers use these type of telescopes. Refractor, which uses only the lenses that could be used to magnify the celestial objects and observe them easily. So the first type is refractor. So වර්තක දුරේක්ෂ තමයි මුල්ම වර්ගය. මේක කාච විතරක් පාවිච්චි කරලා නිර්මාණය කරන දුරේක්ෂයක්. ඒක පාවිච්චි කරලා තමයි ගොඩක්ම පෙර විද්‍යාඥයෝ නිරීක්ෂකයෝ නිරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරේ. Then comes the Newtonian reflector. This is the first reflector to be constructed by Sir Isaac Newton. And so it's called a Newtonian reflector. This uses both lenses, but the main
features are, or the main main optics that drives the phenomenon is by mirrors. So they use two types of mirrors, primary mirror and secondary mirror. And using those reflections, the objects in the sky are being magnified and could be observed. And the third type is catadioptrics. And one of the catadioptrics is Smith-Cassegrain. So here they use both lenses and mirrors also, but the mechanism is a little bit complicated than the first two. There are these using the correcting plates and other more sophisticated ones tools. The images or the seeing conditions have become much more advanced and clear. And and I have shown another one in the right side. So this is an eyepiece which we connect to the telescope to observe. So the main or the most popular type of eyepieces are called Plossl eyepieces. This is the ray diagram of the Plossl eyepieces, how it works. And these are widely used for moon observation and also for other observations as well. I think මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ refractors එහෙම නැත්නම් වර්තක දුරේක්ෂ කාච විතරක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ නිව්ටෝනියන් reflectors කියලා කියන්නේ පරාවර්තක දුරේක්ෂ. මේකදී ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ පරාවර්තක කණ්ණාඩි එහෙම නැත්නම් දර්පණ. මේක මුලින්ම පරාවර්තක දුරේක්ෂණ නිර්මාණය කරන්නේ සර් අයිසැක් නිව්ටන් විසින්. ඒ නිසා යාගේ නම යොදලා තියෙනවා පළවෙනි දුරේක්ෂ වර්ගයේ නිව්ටෝනියානු පරාවර්තක. ඊට අමතරව තුන්වෙනි වර්ගය වෙන්නේ කැටාඩයප්‍රික් කියන දුරේක්ෂ වර්ගය. මේ කැටාඩයප්‍රික් දුරේක්ෂ වලින් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ ස්මිච්-කැසිග්‍රේන් කියලා කියන, අනිත් එක මැක්ස්වෙටෝව්-කැසිග්‍රේන්. ස්මිච්-කැසිග්‍රේන් දුරේක්ෂය ගත්තාම ඒකේ ලෙන්ස් එකක් පාවිච්චි කරන කලෙක්ටිං ප්ලේට් එක විදිහට. ඒ ලෙන්ස් එක තුලින් එන ආලෝකය යම් කිසි වර්තනයකට ලක් වෙලා ප්‍රධාන දර්පණයෙන් පරාවර්තනය වෙලා ටිකක් complicated සංකීර්ණ මෙකැනිසම් එකකට වැඩ කරන්නේ. වැඩ කරලා ඊටාම හොඳ තත්වයේ images එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිබිම්බ අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ අනිත් පැත්තේ පෙන්ලා තියෙන්නේ උපනෙතක්. මේ උපනෙත් වලින් අපි කියන්නේ උපනෙත් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ උපනෙත් වලින් Plossl කියන උපනෙත් වර්ගය තමයි හුඟක්ම මේ දුරේක්ෂවල පාවිච්චි වෙන්නේ. සහ ඊටාම මේ තාරකා විද්‍යාඥයෝ හරිම කැමතියි මේ Plossl වර්ගයේ eyepieces පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒව පාවිච්චි කරලා හුඟක් හොඳ නිරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් moon observation පැත්තට ළඟා වෙනවා. මට පොඩි විනාඩියක් දෙන්න. හරි. අපි මේ moon observation කොටසට ළඟා වෙනවා. So here we are starting to learn about the observation, moon observation, how it is done, and the things behind
behind the drawing and the other observation techniques. Mainly, there are two techniques or three techniques, I would say, to observe the moon. The first one is unaided eye moon observation. මුල් අපිට වර්ග තුනක චන්ද්‍රයා නිරීක්ෂණ කටයුතු කිරීම වර්ග තුනකට මේ වර්ග කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි අපේ PVS නිරීක්ෂණ කටයුතු කරන එක. දෙවෙනි එක බයිනෝකියුලර්ස් එහෙම නැත්නම් දෙනෙති පාවිච්චි කරලා කරන එක. තුන්වෙනි එක දුරේක්ෂ ටෙලස්කෝප්ස් පාවිච්චි කරලා කරන එක. ඉතින් අපි ඒකෙන් දෙනෙතිය පාවිච්චි කිරීම ගැන මෙතනදි කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් PVS නිරීක්ෂණ කටයුතු කරන එකත් ඊට පස්සේ දුරේක්ෂ පාවිච්චි කරලා කරන එක ගැන යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. හරි පළවෙනියටම unaided eye moon observation. කියන්නේ PVSින් චන්ද්‍රයා නිරීක්ෂණය. So the first part is unaided eye moon observation. So this one we can have two ways. We can do two things. First one is just to mark the face of the moon, the face. Okay, not drawing anything in detail. Just show the terminator and how it differs with time. Okay, so as you can see here, there are many circles. So how many are there? It should be at least how many? 20? 27, right? At least 27, because the revolution period of moon is roughly 27 days. So there should be 27 circles to represent the moon in 27 days, or 20, let's say 28 in this case. And we just need to show how the phase changes from the moonless night to the next moonless night. That means or the full moon day to the next full moon day, or whatever the day that you can select to start, and then go through the whole month or the lunar month to draw how the phase changes with time. මෙතනදී අපිට චන්ද්‍රයාගේ චන්ද්‍ර මාසයක්, ඒ කියන්නේ දවස් 27ක් 28ක් චන්ද්‍රයාගේ කලාව, ෆේස් එක කියන්නේ කලාව වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. නිරීක්ෂණය කරලා මේකෙදී අපිට මුකුත් විස්තර සවිස්තරාත්මකව අඳින්න දෙයක් නැහැ. දවසක් නිරීක්ෂණය කරපු වෙලාවත් යොදලා අපිට මේ කලාව තිබ්බේ කොහොමද කියන එක විතරක් පෙන්වුවාම ඇති මෙතනදී. ඉතින් මේක තමයි සිම්පල්ම විදිය චන්ද්‍රයා නිරීක්ෂණය කරන්න. ඊට පස්සේ the second method is to use our own eye, unaided eye, to draw the details that we can see. Those are not very fine details, just some unclear or just blurred details that we can just see through our eyes. So we just draw them on a circle. So for this one, it doesn't take much time. We just need to show the darker areas and lighter areas that you can see from your unaided eye when just looking at the moon. We cannot see any crater or any detailed feature. We just see the darker and lighter areas, patches
that could be seen under a telescope in detail. But here we just use a pencil, and using the pencil that we just draw what we see on the moon with our naked eye. මෙතනදී අපි අපේ සාමාන්‍ය ඇසට පේන විදිහට කිසිම ඩීටේල් එකක් අපිට පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. මොකද චන්ද්‍රයා හුඟක් දුරින් තියෙන්නේ, ඒ වගේම කුඩායි ප්‍රමාණයෙන්. ඒ නිසා අපිට ලොකු ඩීටේල්ස් බලා ගන්න බෑ. ඒවා අඳින්න හැකියාවක් නැහැ සාමාන්‍යයෙන් බලලා. ඒ නිසා අපිට පේන අඳුරු පැහැ ස්ථාන සහ අඳුර කියන්නේ සාපේක්ෂව අඳුරින් අඩු ස්ථාන ඒවායේ තියෙන ස්ථාන අනුව සලකුණු කිරීම පමණයි මෙතනදී කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ දෙක අතරම මේ ඇමචර් ඇස්ට්‍රොනොමර් ඇමචර්ස්ලාට ඒ කියන්නේ ඉතාම ආධුනික මේ කුඩා දරුවන්ට පවා ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් නිරීක්ෂණ දෙකක්. So any amateur astronomer could do these two things, just the drawing of the face and unaided eye moon observation. You don't need any skill, just you need to sketch what you could see from your naked eye. Next is the telescopic moon observation. This one is a little bit complicated, but could be achieved. ඊළඟට තියෙන්නේ දුරේක්ෂ පාවිච්චි කරලා චන්ද්‍රයා නිරීක්ෂණය කරන ආකාරය. චන්ද්‍රයා නිරීක්ෂණය කරන්න අපිට දුරේක්ෂ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ දුරේක්ෂ පාවිච්චි කරන දුරේක්ෂ වර්ග ටික මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා. ඒ දුරේක්ෂවල ප්‍රමාණය අනුව අපිට චන්ද්‍රයාගේ කොච්චර ෆීචර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා තීරණය වෙනවා. ඉතින් we can use telescopes, the several types of telescopes that I already mentioned in a previous slide. We can use them, and based on the type and the size of the telescopes, the features, the clarity of the features, the sharpness of the features could be different. So actually these the drawings that I will show you are based on a telescope that is having the aperture of 4.5 centimeters, which is owned by a very talented member of the society, Shana Kasela Tigalaya. He undoubtedly is the best astronomical observer that I have met. So I'll be showing you many other sketches done by him. So here there is a map or the mapping report. As you can see, we are having one big circle having a radius of 7.5 centimeters. That is the standard size that has been using in international moon observation reports as well. And underneath it, we have a table having different data that is required to fill with the when you are doing the observation and recording it. First, the date, local time, and GMT. Date and local time are okay. The GMT is Greenwich Mean Time. That means the time of the relative to the Greenwich the Greenwich
the time. So GMT is for Sri Lanka is the local mean time plus 5:30 hours, 5.5 hours. Okay. And the sky condition, that is how the condition of the sky when you do the observation, and the constellation, that is the background constellation where moon is, and the telescope type is whether it's a reflector, refractor, or a cataract telescope. The aperture of the telescope, the opening, the size of the opening of the telescope, and the focal length of the main mirror of a refractor, or the focal length of the main the focal length of the main mirror of a reflector, or the focal length of a main lens of a refractor. And the magnification is calculated using the two focal lengths of the main mirror or the main lens divided by the focal length of the eyepiece that we use, and the name of the observer and the ID. And okay, so we will be giving you some of those data, so not to worry about those. Yeah, hi. අපි මෙතනදී මේ පාවිච්චි කරන නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කරන රිපෝට් එක තමයි මෙතනදී ඔයගලන්ට පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේ රිපෝට් එක ඇතුලේ චන්ද්‍රයා අඳින්න ඕන විදිය තමයි මම මෙතනදී පෙන්නලා තියෙන්නේ. නමුත් අද අඳින්න ඕනේ මේ විදියට නෙමෙයි. මොකද අද it's a full moon day, so the face of the moon is entirely different. It's a full face. So here I have shown only half of it. මෙතනදී අපිට චන්ද්‍රයා අඳින්න ඕනේ මේ සර්කල් එක ඇතුලේ මේ විදිහටයි කියන එකයි පෙන්වන්න ඕනේ. මුළු චන්ද්‍රයා විදිහටම සලකන්න ඕනේ මේ සර්කල් එක. ඒක අරය සෙන්ටිමීටර් 7.5යි. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා දත්ත කිහිපයක්. දවස, වේලාව, ග්‍රීනිච් මධ්‍යහන වේලාව, ඊට පස්සේ අහසේ තත්ත්වය, constellation එක මොකක්ද? ඒ කියන්නේ අපේ චන්ද්‍රයා මොන අහසේ මොන තාරකා රාශියේ පසුබිම් කරගෙනද පවතින්නේ? ඊට පස්සේ ටෙලස්කෝප් වර්ගය මොකක්ද? වර්තකද, පරාවර්තකද, කැසිග්‍රේනියානු දුරේක්ෂයක්ද කියන එක. ඊට පස්සේ ඒකේ දුරේක්ෂයේ විවරයේ ප්‍රමාණය, අපචර් එක. ඊට පස්සේ නාභිය දුර, focal length කියලා තියෙන්නේ රිෆ්‍රැක්ටර්, එහෙම නැත්නම් වර්තක දුරේක්ෂයක නම් ප්‍රධාන කාචේ නාභිය දුර, පරාවර්තක දුරේක්ෂයක නම් ප්‍රධාන දර්පණයේ නාභිය දුර. ඊට පස්සේ මැග්නිෆිකේෂන් කියලා කියන්නේ විශාලන බලය. විශාලන බලය අපි ගණනය කරන්නේ ප්‍රධාන කියන්නේ වර්තක දුරේක්ෂයක නම් ප්‍රධාන කාචේ focal length එක, එහෙම නැත්නම් නාභිය දුර බෙදීම, උපනිතේ නාභිය දුර. උපනිත කියලා කියන eyepiece එක. එතකොට ප්‍රධාන දර්පණය වෙනවා මේ ප්‍රධාන දර්පණයේ නාභිය දුර බෙදීම උපනිතේ නාභිය දුර බවට පත් වෙනවා. මේක පරාවර්තක දුරේක්ෂයක අපි ගණනය කරනවා. ඊට පස්සේ name of the observer and ID. හරි. මේ දත්ත ටික ඔයගලන්ට මේ දත්ත වලින් ගොඩක් ඒවා අපි කියනවා මොනවද කියලා. ඒ අනුව ඔයගලන්ට ඒක පුරව ගන්න ලැබෙනවා. මේ පෙන්ලා තියෙන
පින්තූර එහෙම නැත්නම් චන්ද්‍රයාගේ ඇඳීම් සියල්ලක්ම ප්‍රධානයෙන් මේ පෙන්ලා තියෙන ඒවා සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ ශානකසේ ලාටිගල සොහොයුරා විසින් අපේ නාලන්ද තාරකා විද්‍යා සංගමයේ හිටපු සමාජිකයෙක් දැනට ආදිනාලන්දේ තාරකා විද්‍යා සංගමයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සමාජිකයෙක් ඔහු විසින් තමන්ගේ දුරේක්ෂ පාවිච්චි කරලා බොහොම සංයමයෙන් යුතුව බොහොම කාලයක් ගත කරලා නිවැරදිව ඇඳපු මේ චන්ද්‍රයාගේ භූෂමතා ලක්ෂණ තමයි මේගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙන්නේ. මෙතනදී මම දවස් 15ක එහෙම නැත්නම් කියන්නේ අලුත් චන්ද්‍රයාගේ එහෙම නැත්නම් නිව් මූන් ඉඳන් 15ක එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ චන්ද්‍රයා පේන මේ ෆුල් මූන් වෙනකන් තියෙන ටික අතරින් කිහිපයක් තෝරගෙන ඔයගලන්ට වෙනස දැක්වෙන විදිහට තමයි මෙතනදී පෙන්ලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කලාව පිරෙනකොට පේන ෆීචර්ස් එන්න වෙනස් වෙනවා. ඒවා දකින්න ලැබෙන විදිය. ඉතින් මේවා ඔයගලන්ටත් කරන්න පුළුවන්. එතනදී අපි ලබා දෙන ගයිඩ් එක පාවිච්චි කරලා ගයිඩන්ස් එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට මේ විදිහට දුරේක්ෂයක් ඇතුව හෝ නැතුව සමහර අයට දුරේක්ෂ හොයාගන්න අමාරුයි. නමුත් දෙනතියක් හරි හොයාගන්න පුළුවන් නම් මේ වගේ නිරීක්ෂණ යම් තාක් දුරකට කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්තම් පියවි වශයෙන් කරන්නා වූ නිරීක්ෂණ හරි කරන්න හැකියාව තියෙනවා, කැමැත්ත තියෙනවා. So these are the maps drawn by Mr. Shanakase Latigala, who is a senior member of the Nalanda College Alumni Astronomical Society. And he has used his Newtonian reflector telescope with a aperture of 4.5 centimeters and has drawn these moon maps or moon drawings with a great patience and accuracy. So I give all the credit to him for providing me with these beautiful drawings to show you in this presentation. So you guys also can do this kind of work when you listen to our guidance in this session. And if you have a telescope, you can take the maximum use of it and do such beautiful work of art and actually work of reporting. This is not just art. And even though you don't have a telescope, if you have a binocular, you can still do some of this work. And even using your naked eye, you can do some kind of work related to the moon. Okay, let's start the guide, and I'll take you through how we can accomplish the moon drawing at the end of I'll take about 30 minutes for this thing, and after that you can start your own drawing based on the either the telescopic images that we show you or the live telescopic stream, or a virtual moon software that we use in case of in case you cannot in case we cannot see the moon due to heavy rains or clouds. So here I'm generally taking through this one because today there is it's a full moon, but in this guide I'm taking you through a general set of guidelines or things that we have to follow when
drawing the moon. Okay, so first step, as you can see here, I have first divided the circle into two parts to show the daytime and nighttime of the moon. So I have drawn the terminator. So there's no terminator today because it's the full moon. But in this guide, I'm keeping that one because it's not full moon every day, right? So you have to have an idea of the guidelines from the beginning. So today you can skip the first one, the terminator drawing, but if you are doing it another day without the full moon, you have to first draw the terminator, where you separate the face, you draw the face or separate the daytime and nighttime of the moon. Terminator කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ line එක. මේ line එක මුලින්ම ඇඳ ගන්න ඕනේ. මේක චන්ද්‍රයාගේ දිවා කාලයත් රාත්‍රී කාලයත් වෙන් කරන සීමාව. මෙතනින් එහාට තමයි රාත්‍රී කාලේ මේ අඳුරු මම මේ මුකුත් පෙන්ලා නැත්තේ රාත්‍රී කාලේ තියෙන ටික. ෆීචර්ස් අඳින්නේ දවල් කාලේ, දිවා කාලේ තියෙන ටික. හරි. එතකොට මේ ටර්මිනේට් එක මුලින්ම ගහ ගන්න ඕනේ. නමුත් අද දවසේදී ඔයගලන්ට ටර්මිනේට් එකක් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව අද ෆුල් මූන් එහෙම නැත්නම් පොය දිනයක්. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ පසළොස්වක දවසක්. ඒ නිසා සම්පූර්ණ චන්ද්‍රයාගේ 50%ක විතර ප්‍රමාණයක් අපිට පේනවා. ඒ කියන්නේ අපේ පැත්තට හැරලා තියෙන සම්පූර්ණ මූණතම පේනවා. ඒ නිසා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ ටර්මිනේට් එක අද දවසේදී. නමුත් මම මේක ජෙනරල් ගයිඩ් එකක් විදිහට දෙන නිසා ඔයගලන්ට අද දවසේ නොවන දිනක අඳින්න වුණොත් එහෙම මේ ටර්මිනේට් එක බලා ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මම මේ ඔයගලන්ට පෙන්නලා තියෙන්නේ. මුලින්ම අඳින්න ඕන මේ ටර්මිනේට් එක. Then we have to draw the cardinal features. There are few cardinal features and I have shown you three main geological features of the moon that are serving as cardinal points or cardinal features when drawing the face of the moon. The first one is Mare Crisium. Mares are the sea. The meaning is seas or the oceans kind of. So you know that it's a very old classification or an identification. We know that there is no liquid water on Mars at the moment, or even they have not discovered yet. There might be there, it might be there, but still we haven't discovered the liquid water. So there are no actual seas like on Earth, but still they are relatively flat and smooth surfaces. Therefore, they were initially identified as mares or the seas. So Mare Crisium is this one feature. It is the most prominent feature for an amateur observer to identify the directions where we should how we should draw the moon, the cardinal features. Cardinal means the features that shows the directions. Okay, so first one is Mare Crisium. Next, Tycho crater, it shows the southern area. So this one is northeast side. So you can easily identify the east side from this Mare Crisium. And Tycho crater signifies or represents the southern area, southern half of the moon. And the Copernicus crater, this one, it basically represents the west side of the moon. So
These are the main three features that are used for to understand the directions of the moon, and those, when you draw these cardinal features first on the map, you get an idea of the directions and also the sizes, relative sizes of the features and relative distances in between them. Okay, so සිංහලෙන් කියනවා නම් පළවෙනියටම අපි අඳ ගන්න ඕනේ මේ දිශානතියන් පෙන්වන cardinal features කියන ඒවා. මේකෙදි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් cardinal features තුනක් මම මෙතනදී පෙන්නලා තියෙනවා. පළවෙනියටම මාරේ ක්‍රිසියම් කියන එක, මුහුදු ක්‍රිසියම් කියන මුහුද. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා මුහුදු ඇත්තේ නැහැ. මේ අපේ පෘථිවිය වගේ මුහුදු ඇත්තේ නැහැ මේ චන්ද්‍රයාගේ. නමුත් මෙයාලගේ තියෙන මේ මාරේ කියන මේ ස්ථානවල තියෙනා වූ ස්මූත් අඳුරු පැහැ නිසා මේවා මාරේ සිදියට ඉස්සර කාලේ ඉඳලා මේ අඳුන්ලා දීලා තියෙනවා පහසුවට. ඉතින් ඒවා අපි තාමත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ ක්‍රිසියම් මුහුද, මාරේ ක්‍රිසියම්, ඒක පවතින්නේ උතුරත් නැගෙනහිරත් අතර. ඒ කියන්නේ ඊසාන දිශාවට වෙන්න, නමුත් නැගෙනහිර පැත්තට බරවනේ. ඉතින් මුලින්ම මේක ඇඳ ගන්න ඕන කොහෙද අපි මාරේ ක්‍රිසියම් ලකුණු කරගන්නේ කියන එක අයිඩියා එකක් තියාගෙන. ඊට පස්සේ ටයිකෝ ආවාටය, ටයිකෝ ක්‍රේට් එක, ඒක තියෙන්නේ දකුණු අර්ධගෝලයේ දකුණු පැත්තට වෙන්න චන්ද්‍රයාගේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනියට තියෙන කොපර්නිකස් කියන ආවාටය. කොපර්නිකස් ආවාටයේ තියෙන්නේ මැදේ ඉඳලා ගත්තාම බටහිර පැත්තට බර වෙන්න. හරියටම බටහිර නොවුනත් බටහිර පැත්ත අඳුරා ගැනීම සඳහා මේක අපිට වැදගත් වෙනවා, කොපර්නිකස් ආවාටය. ඉතින් මේ තුන ප්‍රධාන වශයෙන් ලකුණු කරගත්තට පස්සේ මේ තුන එකිනෙකට කොච්චර දුරකින්ද පිහිටන්නේ කියන එක පිළිබඳ අවබෝධයක් අපිට ලැබෙනවා. ඒ තුන පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අනිත් මේ features ටික ටික ඇඳ ගන්න. So as you can see here, after marking the cardinal features, we can try drawing the outlines of the mares, of the other mares, and the outlines of the main craters of the that we can easily see, easily recognize through a telescope on moon's surface. අපි මේ තුන ඇඳගත්තට පස්සේ අපිට දකින්න ලැබෙන මුහුදු වල outline එක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රධාන ආවාට කිහිපයක් තියෙනවා අපිට කෙලින්ම බැලුමට අඳුරන්න පුළුවන්. එක පාටම වෙන් වෙලා තියෙන විශේෂ ආවාට කිහිපයක්, මේවා අපිට මේ සලකුණු කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ step 2, draw more craters, draw the mountain ranges. Important, pay attention to the relative sizes and positions of the features. හරි. අපි මුලින්ම මාරේ ක්‍රිසියම් මෙතන ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ ටයිකෝ ආවාටේ, කොපර්නිකස් ආවාටේ ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ මුහුදු වල මේ outline එක ඇඳගත්තා. දෙවෙනියට අපිට කරන්න තියෙන තව තියෙන craters. මොකද චන්ද්‍රයා ගත්තොත් වැඩිපුරම තියෙන craters. එහෙම නැත්නම් ආවාට. ඉතින් මේ ආවාට අපිට ලකුණු කරන්න ඕනේ පුළුවන් හැකි ප්‍රමාණයක්. නමුත් ඕගලන්ට අද දවසේදී ආවාට දකින්න තියෙනවා. නමුත් ඒවා ටිකක් අමාරුයි. මොකද හේතුව ආවාට ගොඩාක් පේනවා. නමුත් චන්ද්‍රයාගේ දීප්තිය වැඩි නිසා ඒ ආවාට කැපිලා පේන්නේ නැහැ. වෙනදට වගේ. දැන් මේ අවස්ථාවේ එහෙම නැත්නම් මේ හඳේ අර්ධයක් වගේ පේන අවස්ථාවේ ආවාට ඊටාම විශාල ප්‍රමාණයක් මේ දකුණු අර්ධගෝලයේ පැත්තේ බලන්න පුළුවන්. නමුත් අද දවසේදී ඔයගලන්ට මේක මේ ටිකක් පිරලානේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ සම්පූර්ණ චන්ද්‍රයාම පේනවා. එතකොට එයාගේ දීප්තිය හුඟක් වැඩි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දුරේක්ෂයකින් අපි චන්ද්‍රයා ෆුල් මූන් දවසක බලන්නෙත් නැහැ. හරිද? මොකද හේතුව ඒකෙන් එන දීප්තිමත් භාවය හුඟක් වැඩි. දුරේක්ෂයකින් බැලුවොත් අපිට
ගොඩක් වෙලා විනාඩි 5ක් 6ක් හෝ බලන් හිටියොත් එක දිගට අපේ මේ ඇස් රිදෙන්න ගන්නවා සහ ඇස් වහලා කොහේ බැලුවත් අන්තිමට හඳ හැමතැනම පේන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඉම්ප්‍රින්ට් වුණා වගේ මේ ඇතුළට කාවදිනවා මේ හඳේ තියෙන දීප්තිය වැඩි නිසා. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. අද දවසේ ඉතින් මේක අපිට කරන්න වෙලා තියෙන්නේ මේ ඉන්ටර්නැෂනලි මේගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරලා තියෙන අද දවස නිසා. නමුත් හරිනම් චන්ද්‍රයා නිරීක්ෂණය කටයුතු කරන්ද සුදුසු දවසක් නෙමෙයි මේ මුළු චන්ද්‍රයාම පේන දවස. හේතුව දීප්තිය වැඩි. ඉතින් අද දවසේදී ඔයගලන්ට මීට වඩා ආවාට ගොඩාක් තියෙනවා. නමුත් ආවාට වෙන් කර අඳුනා ගැනීම හැකියාව අඩු වෙනවා දීප්තිය වැඩි නිසා. හරි. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ තව තවත් ආවාට අඳින්න ඕනේ. දෙවෙනි ස්ටෙප් එක හැටියට. ඒ වගේම mountain ranges. කඳු පන්ති තියෙනවා. මෙන්න මේ මෙතන තියෙනවා කඳු පන්ති. මෙතන. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ යන්නේ කඳු පන්තියක්. ඊට පස්සේ මෙතන උඩ කඳු පන්ති තියෙනවා. මේ මම මෙහෙම කියන්නේ මේ අපිට මේ චන්ද්‍රයා දැකලා මේ දුරේක්ෂ තුලින් නිරීක්ෂණය කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් කඳු පන්ති ආදිය ඇඳගන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් දුරේක්ෂය තුලින් බලලා. එතනදී විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන දේ තමයි pay attention to the relative sizes and positions of the features. Relative sizes කියන්නේ ආවාට වල යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අති විශාල ආවාට නෑ මෙතන මේ කියන්නේ මේ දැන් අර ගැලීලියෝගේ ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මේ විශාල ආවාට ඇඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එයාට පෙනිච්ච විදිය, එයා සිතියම් ගත කරපු විදිය. නමුත් දැන් තියෙන දුරේක්ෂ වලින් ගැලීලියෝගේ දුරේක්ෂයට වඩා හොඳින් මේ නිරීක්ෂණ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පේන දේ පේන විදියට අඳින්නයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට වඩා අනවශ්‍ය ලෙස විශාල කරන්න හෝ අනවශ්‍ය ලෙස කුඩා කරන්න උත්සාහ ගන්න එපා. මොකද අපි මෙතනදී කරන්නේ අඳින්නේ නිරීක්ෂණයක් කරනවා කියලා කියන්නේ අඳින එක පේන විදියට වාර්තාගත කිරීම. හරි. ඒ නිසා අපිට relative sizes එක එක ආවාටයට එකකින් තනින් තන හැම එකම නෙමෙයි. නමුත් ඒවායේ ආවාටවල විශාල කුඩා ආවාට වෙන වෙනම තියෙනවා. එතකොට ඒවා අඳිනකොට හැම ආවාටම එකම size එකෙන් අඳින්න නැතුව ඒවායේ විශාල කුඩා ආවාට වෙන් කරලා කුඩා ආවාට කුඩාවටත් විශාල ආවාට විශාලවත් අඳින්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒවත් තියෙනා වූ දුරවල් එකිනෙකට සාපේක්ෂව කොච්චර දුරකින්ද පිරලා තියෙන්නේ කියන එකත් පිළිබඳ යම් කිසි අවධානයක් යොමු කරන්න වෙනවා. So you guys have to pay some attention to the relative sizes of the moon features, mainly the craters, because I have seen when we are participating in the night camps in many schools, the amateurs or most of them, it's not their fault actually, but what they do is they draw the craters, all the craters having the same size, and they are very big. So that is not proper drawing or proper reporting. So we have to pay attention. Just drawing something is not actually reporting. We have to have some sort of careful drawing. We have to pay a close attention to the sizes and sometimes the relative depths and relative distances among those features. And step 3 is show the relative depths of craters by drawing the shadows inside, and sharpen the mountains by drawing the shadows. So as you can see here, I've started like drawing the craters, and then I have shown the relative depths
using the shadows. The shadows are the only tool that we have to show whether the crater is deep or a shallow one. So as you can see here, let's say, okay, this one, the Tycho. Tycho is a deep crater, and also this one, Theophilus and Cyrillus. These are the two craters. This one is more deeper than the one below, so one next to it. So the tool we use is the shadow. And also for the mountain ranges, we have to draw the shadows, and those shadows will be the key to identify that it's a mountain range. And in some cases, there are some mountain ranges along the ridges of the mares. So like in Mare Crisium. So here. So you have to show them using your shadows. The shadows play a critical role in drawing the features of the moon. This is the full face of the moon, or the moon as a whole. And also when you are drawing the individual features by using a more magnified telescope, as I will show that later. So the shadows and the selection of different shadings play a very critical role. ඉතින් අපි මෙතනදී මේ තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට කරන්න ඕනේ. මේවායේ තියෙනා වූ සාපේක්ෂ ගැඹුර පෙන්වන්න අවශ්‍යයි. මේ සාපේක්ෂ ගැඹුර පෙන්වන්න නම් ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන ලොකුම ටූල් එක තමයි හෙවනැල්ල. මේ හෙවනැලි මගින් තමයි අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් සියලුම ආවාටවල ගැඹුර. සමහර ආවාට ගැඹුරු නැහැ. සමහර ආවාට ගැඹුරින් අධිකයි. එතකොට ඒ ගැඹුරෙන් වැඩි ආවාටවල හෙවනැල්ල අනිත් ගැඹුරින් අඩු ආවාටවලට වඩා වැඩි. ඉතින් ඒක ගැන අවධානය යොමු කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ mountain ranges පෙන්වනකොටත්, කඳුපන්ති පෙන්වනකොටත් shadows වලින් තමයි ඒක විශාල වශයෙන්ම පෙන්වන්න වෙන්නේ. මෙතනදී පෙන්ලා තියෙන්නේ මේ පැත්තෙන් ඉරේලිය වැටෙද්දී ඒවායේ හෙවනැල්ල වැටලා තියෙනවා පැත්තට. හරි. ඒකට මෙහෙන් මේ පැත්තෙන් මෙහෙන් ඉරේලිය වැටෙනකොට හෙවනැල්ල වදින්නේ අනිත් පැත්තට. ඒක තමයි පෙන්ලා තියෙන්නේ. හරි. Okay. ඊට පස්සේ show the dark surfaces of Maria. Maria කියන්නේ මේ ගෑනු ළමයිගේ නමක් නෙමෙයි. Maria කියලා කියන්නේ මෙතනදී මේ මුහුදු වල බහුවචනය. Mares කියන එකේ බහුවචනය Maria. By shading and smudging. මේ shading and smudging කියන එක කොයි වගේද කියලා පෙන්නලා තියෙන්නේ මම මෙතනදී. shade කරනවා කියලා කියන්නේ පැන්සල අර පැත්තට අල්ලලා තද කරගෙන ගිහිල්ලා ඒක එන්න බුරුල් කරන තදින් අල්ලගෙන අඳිනවා. ඒක ටික පැන්සලේ ග්‍රහණය බුරුල් කරනකොට මේ වගේ ෂේඩ් වෙනවා. හරිද? එතකොට ස්මජින් කියලා කියන්නේ මේ ෂේඩ් කරපු එක අපිට ඇඟිල්ලෙන් හෝ වෙනත් යම්කිසි රෙදි කෑල්ලක් හෝ මොකක් හෝ පාවිච්චි කරලා අපිට ඒකේ අර පැන්සල් ඉරි පේන්නේ නැති වෙන්න මේ ස්මජ් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මේ ෂේඩින් and ස්මජින් කියන විධි ක්‍රම දෙක ගොඩක් පාවිච්චි වෙනවා අපිට මේ තැන්වලදී. මොකද හැමතැනම පැන්සල් ඉරි දකින්න ලැබුණොත් එහෙම ඒක සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳ ඩ්‍රෝයින් එකක් විදිහට අපිට ගණන් ගන්න බෑ. හරිද? හරි. And pay attention to the different lighter and darker areas. එතකොට මේ චන්ද්‍රයාගේ තියෙනා වූ සමහර ස්ථාන අඳුරින් වැඩි, සමහර ස්ථාන අඳුරින් අඩුයි.
ඉතින් මේ අඳුරින් වැඩි සහ අඩු ස්ථානවලට අවධානය යොමු කරන්න වෙනවා. මේ shading and smudging කියන methods පාවිච්චි කරන්න වෙනවා එතනදී ඒවා පෙන්වන්න. Okay, so you have to use these two techniques, shading and smudging. The shading is done by holding the pencil in an angle and grabbing it firmly at the beginning and loosen it when you draw to the inside or outside. So with that, you can achieve this kind of shading. And smudging is where we use our thumb or another finger or a piece of paper or a small piece of cloth to smudge that area to not to show those pencil streaks. So the pencil lines should not be seen in those areas. So we have to constantly use shading and smudging when we are doing the moon mapping. Okay. And that is the step 4. And last step is the 5th one, is draw the outlines of craters and Maria with a sharp pencil. So you have to use sometimes 2 or 3 types of pencils with different sharps, different sometimes different, like, you know, the HB type, like that. There are different pencils. So those can be used when you go to a different, I mean, not in the beginner level, but when you go for a more advanced level, you can use the pencils, different pencils with different sharpnesses and different the gauges or the, I exactly don't know the term used for that. Maybe the ones who are engaged in drawing knows that better than me. So you might have to use them. I think so you have to use very sharp pencil to draw the outlines of the craters and Maria and finish off the face of the moon features. And another thing is that you should pay attention to something known as the rays. There are some features, some craters have very bright rays radiating from them. For example, this one, the Tycho, it has a set of rays that are radiating from this to different directions. And also this one, the Copernicus crater, it has a system of rays that are radiating from this one, the crater. So we have to pay attention for this. Maybe after you smudging and shading, you have to use a small eraser to show to draw some to erase some of the smudges that you already made, to show these radiations or to show these rays, not radiations. And then you can finish this with the outlines and fill out your data that are needed to complete. The අන්තිම ස්ටෙප් එක විදියට අපි කරන්න තියෙන්නේ මේ හැම ෆීචර් එකක්ම වටේට හොඳ sharpness එකක් තියෙන තුල තියෙන පැන්සලකින් ඇඳලා මේක හොඳින් අපිට මේ ෆීචර්ස් සියල්ලක්ම පැහැදිලිව පේන තත්ත්වයට ගන්න එක. මොකද මේ ස්මජර්ස් එහෙම කරාට පස්සේ මේ ෆීචර්ස් සමහර ඒවා වැහිලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා
හරියට ඉස්මතු කරලා ගන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා මේ හොඳ sharpness එක තියෙන pencils. ඉතින් ඒකට සමහර ලාට sharpness different sharpnesses තියෙන pencils කීපයක් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. නමුත් ඒක අපේ මූලික අධීරයේදී අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉදිරියට ඔයගොල්ලෝ මේක හුඟක් අර මේ ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙවල් එකකින් එහෙම නැත්නම් ගොඩක්ම ඩීප්ලි මේ ගැන අධ්‍යයනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් පෙන්සිල් සෙට් එකක්ම අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් මේ හොඳ ඩ්‍රොයින් එකක් කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඩ්‍රෝ කරලා වටේටම ඒ අවුට්ලයින්ස් ටික ඩ්‍රෝ කරාට පස්සේ තව විශේෂ ෆීචර් එකක් තියෙනවා. මේ සමහර ආවාට වලින් විහිදෙන ආලෝකමත් රේඛා තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම තව ෆොටෝස් ටිකක් පෙන්නනවා ඉස්සරහට. ඒ රේඛා වලින් ඒ රේඛා මේ අඳින්නත් සිද්ධ වෙනවා. අඳින්න බෑ රේඛාව. ඒවා අඳින්න නම් ඒවා පෙන්වන්න නම් අපිට මකණයක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මොකද අපි ස්මජ් කරපු ඒරියාස් වල මෙන්න මේ වගේ තැන්වල පොඩි මකණකින් මේ තැන් මකලා මේ රේස් විදිහට ඒවා දක්වන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි. ওই විදිහට තමයි අපි මූන් ඩ්‍රෝයින් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේක විශේෂ තව කොටසක් මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම චන්ද්‍රයාගේ භූවිෂමතා ලක්ෂණ හුඟක් මේ ඩීටේල්ස් හුඟක් සවිස්තරාත්මකව අඳින කෙනෙක්ට මේන්ලි. ඒකට පාවිච්චි කරන මේ එල්ගස් ඉන්ටෙන්සිටි ස්කේල් කියන එක පාවිච්චි කරනවා. මේ මොකද පැන්සලෙන් ඔක්කොම දේවල් කරන්නේ අපි. එතකොට මේ පැන්සලෙන් කරන හැමදේම පැන්සලින් කරන්න වෙන නිසා අපිට යම්කිසි ස්කේල් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා මේක මේ ඉන්ටර්නැෂනලි පිළිගත්ත තත්යකට ගෙනෙන්න නම්. ඉතින් ඒකට පාවිච්චි කරන ස්කේල් එක තමයි මම මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේ ස්කේල් එකට අනුව අඳපුවක් කොයි වගේද කියන එකත් මම ඊට පස්සේ පෙන්නන්නම්. ඉතින් 0 ඉඳන් 10 වෙනකම් මේ ස්කේල් එක පවතිනවා. ඒතර 0 තියෙන්නේ කිසි දෙයක් මුකුත්ම පේන්නේ නැති මේ කළු ස්ථාන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මෙතන ඔයගලන්ට පේන නැති ආකිමිඩීස් කියන ක්‍රේට් එකේ මේ තියෙන ආවාටේ අන්තිම සෙවනල්ල තියෙන එක තනිකරම කළුනේ. එතකොට ඒක තමයි මේ darkest lunar shadows ඒවා. ඊට පස්සේ very dark greyish black. මෙතන නම් ඒක මෙන්න මේ හරි මේ proclus කියන ආවාටේ මෙන්න මේ හරිය තියෙන්නේ ඔය මේ very dark greyish black කියන එක number 1. ඊට පස්සේ dark grey the southern half of Grimaldi flow. Grimaldi කියන්නේ මෙන්න මේ ආවාටේ. Grimaldi ආවාටේ දෙවනි ඒ කියන්නේ යට කොටස southern flow එක යට කොටස තියෙන්නේ number 2 dark grey. ඊට පස්සේ medium grey number 3 එක තියෙන්නේ ඉහළ කොටසේ. මේ කලර් එක තමයි number 3 වලට අරන් තියෙන්නේ. ඊළඟට මේක ඇත්තටම මෙහෙම මෙතනදී බැලුවාම සමහර විට මෙන්න මේ කලර්ස් තුන මෙතනයි මේ හරිය ඔක්කොම එක වගේ ඔයගලන්ට පේන්න පුළුවන්. ඒකට කිසිම වරදක් නැහැ එහෙම පේන එකට. මොකද හේතුව මෙතන මේවා වෙන වෙනම මේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් අරගෙන ඒවා මෙතන එකතු කරලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි චන්ද්‍රයා නිරීක්ෂණය කරනකොට දුරේක්ෂයකින් නිරීක්ෂණය කරනකොට මේවායි පැහැදිලි වෙනස්කම් දකින්න පුළුවන්. ඒ පැහැදිලි වෙනස්කම් පේන ඒවා තමයි මේ නිරීක්ෂණය කරද්දි පේන විදියට තමයි මෙතනදී මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේකත් එක වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. මේ ඔක්කොම එක වගේනේ මෙතන පේන්නේ කියලා. එක වගේ තමයි පේන්නේ මොකද මම වෙනම පෙන්නලා තියෙන නිසා. නමුත් ඔය ඔක්කොම එකට චන්ද්‍රයා මත පිහිටලා තියෙද්දි අපි මේ දුරේක්ෂයකින් බැලුවාම අපිට මේ වෙනස්කම් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට so we are talking about this Elgar's intensity scale, which gives a standardized scale to draw the moon features in detail. So I'll show you a few of them later. And it's a scale runs from 0 to 10. And 0 represents the most darkest black areas. And the number 10 represents the brilliant white
areas. So in between, there are several shades of black and white. So as you can see in number 0, number 1, those represents the black shadows, number 0, and this kind of very black, very dark grayish black areas, number 1, and dark gray and medium gray are represented by in this Grimaldi crater. The southern part of Grimaldi's floor is number 2 or dark gray. The northern part is medium gray, and medium light gray is the tone of the area west of Proclus. So this area, and pure light gray, general tone of Archimedes flow. This is Archimedes crater. So Archimedes flow is categorized under pure light gray, number 5. And light whitish gray, the ray system of Copernicus. I told you that there is a ray system. So this is the ray system. This is Copernicus crater. The ray system is outside it, and it categorizes under number 6. And number 7 is grayish white, the ray system of Kepler. Kepler is another crater which is having a system of rays. So as you can see here also, the ray system of Copernicus is actually darker than the Kepler's ray system. So this is 6, this is 7. And number 8 is pure white, the southern flow of Copernicus. So this is Copernicus, and the southern flow of it is pure white. And glittering white is Tycho's rim. So this is Tycho crater. The rim is the this side of the rim of the crater, and it is categorized under number 9. And the most bright one, brilliant white, the brightest central peak of Aristarchus. This is Aristarchus crater, and as you can see here, even among all the other features, Aristarchus stands out. When you observe through a telescope, it stands out due to this the peak, bright central peak. There is a special mountain peak on this crater, the center of the crater, and it is brilliantly white, and it stands out even among all the other features on the moon. So it is categorized under number 10. So number 0 to 10 are the Alger's intensity scale, which gives us a standardized scale to draw the the moon features. So these are some more drawings done by Mr. Shanakasela Artigala, who is a genius or a talented drawer or artist of not just moon, but many other celestial objects. So I have shown you here only the moon. Please excuse me for the mistake here. There are two same picture of the same Mare twice, and Mare Crisium, this is the one that the cardinal feature that we talked about, and Theophilus, Cyrillus are the two craters that I talked about, and this is Copernicus, and so these are some mountain ranges and the Tycho crater, and these are like very, very detailed moon drawings that you can do using a high magnification of a telescope. Okay, so I think we almost
talked for about 1 hour. We took some time to start. Therefore, I think we can shift to the next part, which is the drawing of the moon done by you guys. So this is the moon that you will see today. So I will not show this for much longer. So you will see something like this. And let's start mapping. Okay, so if there are, so I think due to the bad weather, we have no way to show the moon through the telescope. Therefore, we are using this Stellarium software or virtual software to show you the features of the moon. And remember that the stuff that I talked already can be seen here, like the Mare Crisium. This is Copernicus crater, and this is what I showed you, number 10. This is that crater. And this is Tycho, and the rays. You can see the rays. And here, that is the Kepler, and this is Copernicus, and there are mountain ranges. And so what you have to do is using this as a, imagine this one as a, as the moon that you are seeing through the telescope, and use your pencils and draw this on your observation sheet and present that to us later on. හරි. දැන් අපි මෙතනදී කරන්න යන්නේ මේ චන්ද්‍රයා නිරීක්ෂණය ගැන මම කතා කරපු දේවල් පාවිච්චි කරලා මේ හඳ අපිට පේන විදියට අඳින්න. ඒකට ඔයගලන්ට මම කියපු දේවල් ඉවහල් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මෙතනදී අපි එතනදී කතා කරපු කාඩිනල් ෆීචර්ස් එහෙම සියල්ලම පේන්න තියෙනවා. මෙතන මාරි ක්‍රිසියම්, ටයිකෝ, ඊට පස්සේ මේ කොපර්නිකස් ආවාටය, ඔය වගේම ඉතින් මේ සියල්ලම පාවිච්චි කරලා ඒ වගේම මම අර කියපු මෙතඩ්ස් මුලින්ම මේ කාඩිනල් ෆීචර්ස් අඳගන්න, ඊට පස්සේ මුහුදු වල සීමාව ලකුණු කරගන්න, ඊට පස්සේ ආවාට අඳින්න, ඒ ආවාට වල ගැඹුර පේන විදියට ඒවායේ අදාළ මේ හෙවණැල්ල ලකුණු කරන්න, ඒ දේවල්. ඊට පස්සේ කඳු පන්ති ආදී හෙවණැලි වලින් ලකුණු කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ සියල්ලම වටේට නැවතත් ඒ සියල්ලම කවර් වෙන විදියට මේ අඳුරු පැහැ ප්‍රදේශ කවර් වෙන විදියට පැන්සලෙන් ඇඳලා ඒවා ස්මජ් කරන්න. ස්මජ් කරලා ඒවායි පැන්සල් ඉරි පේන්නේ නැති වෙන්න අඳින්න. ඊට පස්සේ ඒව වටේට අවුට්ලයින් එක ඇඳලා වැඩ ඉවර කරන්න. දැන් මෙතනදී තියෙන තව ඔයගලන්ට තව ලේසියක් තමයි අද දවසේදී කිසිම ආවාටයක මේ හෙවණැල්ල පේන්නේ නැහැ. එතකොට ගැඹුර බලා ගන්න බෑ ආවාටවල හරියට මේ චන්ද්‍රයාගේ ෆුල් මූන් දවසක. එහෙම නැත්නම් මේ පොය දවසක, එහෙම නැත්නම් 15ක දවසක ෆුල් මූන් ඩේ එකක අපිට චන්ද්‍රයාගේ ආවාටවල මේ ගැඹුර බලා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද ඒ ආවාටවලට පැත්තෙන් නෙමෙයි කෙලින්ම හරියටම ඒ ආවාටවලට මේ සූර්යාලෝකය වැටෙනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ ආවාටවල ගැඹුර. පැත්තකින් නැත්නම් ආනතියක් ඇතුව වැටුනොත් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නේද? ඉතින් මෙතනදී ඒක බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. අද විශේෂ දෙයක් තවත් තියෙනවා කියන්න. අද අර්ධ චන්ද්‍රග්‍රහණයක් සිද්ධ වෙන දවසක්. නමුත් රෑ 11:08 විතර මේ චන්ද්‍රග්‍රහණය මේ සිද්ධ වෙන්න තියෙන්නේ ලංකාවට. නමුත්
ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වැස්ස නිසා මේක බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙයිද නැද්ද කියන එක අවිනිශ්චිතයි. අපි හිතමු ඕගොල්ලන්ට දැන් මේ සෙෂන් එක ඉවරුණත් රාත්‍රියේදී හැකියාව ලැබුණොත් 11 මාට 11:40ට පමණ මේ චන්ද්‍රග්‍රහණය අර්ධ චන්ද්‍රග්‍රහණයක්. ඉතින් අර්ධ චන්ද්‍රග්‍රහණයකදී අපිට චන්ද්‍රයා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වැහෙන්නේ නැහැ. උපචායාවට පමණයි ඇතුළු වෙන්නේ. එතකොට චන්ද්‍රයාගේ අපිට පේන දීප්තිය යම් තාක් දුරකට අඩුවීමක් පමණයි දකින්න පුළුවන්. අර රතු පාට මේ වෙන්න එක බලන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් නමුත් අපිට හැකියාව ලැබුණොත් ඕගොල්ලන්ට මේ බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි දැනට මේ ඉදිරියේදී කරගෙන යන ටික ඔගොල්ලොන්ගේ ඩ්‍රෝවිං එක තමයි දැන් ඉතුරුලා තියෙන්නේ. ඒක කරුණා කරලා මේ කරන විදිය මේ පින්තූරය මේගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ පේන එක බලාගෙන අඳින්න පටන් ගන්න. ඉක්මනින්ම ඇඳලා ඉවර කරන්න. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ මතක් කරගන්න ඕන එක දෙයක් තමයි උතුර දකුණ දිශාව හරියට ලකුණු කරගන්න. මම කිව්වා නැගෙනහිර දිශාවේ තමයි මේ මාරික්‍රිසියම් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඊසාන. දකුණු දිශාව වෙන්න තමයි මේ ටයිකෝවා වාටේ. ඊට පස්සේ නැගෙනහිරට බරව තමයි මේ බටහිරට බරව තමයි මේ මොකද්ද මේ කොපර්නිකස් ආවාටේ පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා නිවැරදිව සලකුණු වෙන්න ඕන. මේ පේන විදියටම නෙමෙයි අඳින්න ඕනේ. මේක හරියට උතුරු දකුණ පැත්තට හැරෙන විදියට සකස් කරගෙන තමයි ඔයගොල්ලෝ අඳින්න ඕනේ. So you have to think about the directions of the moon. Actually here it's little bit tilted. Not little bit actually, like more than 90 degrees. So yeah, like 90 degrees. So you have to make it straight. The Maricrisium is in the east side mostly, and Tycho is in the south, and Copernicus is in the west side. Therefore, you have to make this straight and draw. Please keep that in mind. Okay. Yes, you can start drawing. Yeah, thank you. So අපි ඔයගලන්ට තව මල කොච්චර වෙලාවක් දෙනවද? ඔයගලන්ට මේක ඇතුළතින්ම මේක ඉවර කරන්න ඕනේ කියලා නියමයක් නැහැ. එහෙම නේද? You're not asking them to finish it here, right?
Okay, so I think you guys are drawing the moon now. And another special announcement has to be made. So we are trying to make uh, 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 a platform that can connect all the schools or school-based astronomical societies or um, the ones who are the students or anyone who are interested in astronomy to a single body. We have done this before, but not in a large scale. Quite a few number of students have gathered around it, and we are thinking of expanding it now. So we think that this platform will help to gather all the minds who are interested in learning astronomy and experiencing the practical aspects of astronomy and how and participating in different workshops and this kind of different uh, quiz or any other astronomy related stuff. And more importantly, a body that could represent Sri Lanka as a whole, a collection of or a body of astronomy lovers. So I'll be sending a link to a Google form that you can register yourselves to join this body. So it is called AstroMinds. So minds of the astronomy lovers. So we think of connecting each and every one of you to a single body that we can share and participate in various kinds of activities. So I think you can see my the link that I shared in the chat, and please go and get registered, and we'll see what we can do. We will discuss and we will formulate some kind of forum to that would lead to a strong astronomy community in Sri Lanka. ඉතින් මම මෙතනදී ලින්ක් එකක් එවලා තියෙනවා ඔයගලන්ට මේ chat එකට. මම හිතනවා ඒක හැමෝටම බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. මෙතනදී අපි උත්සාහ කරන්නේ මේක එව්වේ ලංකාව තුල තාරකා විද්‍යාවට ආදරය කරන දරුවෝ සහ ප්‍රජාව ගොඩක් ඉන්නවා. නමුත් ඒගොල්ලන්ට හරි මග්ග පෙන්වීමක් හා යම් කිසි එක බොඩි එකක් නැහැ. ඒකකයක් නැහැ මේ තාරකා විද්‍යාව හරියට හදාරන්න හා ඒවට සහභාගී වෙන්න. ඉතින් අපි මේක ඉදිරි ඉස්සරහත් මේක ලොන්ච් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනදී උත්සාහ කරන්නේ මේ ඒකට තව මෙතන ඉන්න අයව තවත් හැකියාව තියෙනවා නම් හැකිනම් මේකට සහභාගී වෙන්න කියලා මේකට ජොයින් වෙන්න කියලා. ඒ ජොයින් වෙන්න අවශ්‍ය කරන ලින්ක් එක තමයි මම එව්වේ. ඔයගොල්ලන්ට ඒ ඇස්ට්‍රෝමයින්ඩ් බොඩි එකට ඇස්ට්‍රෝමයින්ඩ්ස් කියන මේ යුනිට් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙතන උත්සාහ කරන්නේ ලංකාවේ තාරකා විද්‍යාවට ඇලුම් කරන සියලුම දෙනා එක මේ ලංකාවම රිප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ විශාල මේ කමියුනිටි එකකට
ජොයින් කරගන්නයි. ඒ තුලින් අපිට ලංකාව රටක් විදිහට මේ තාරකා විද්‍යාව දියුණු කරන්න සහ ගැනීම් කටයුතු සහ නිකුත් ඒ තාරකා විද්‍යාවට අදාළ සියලුම දේවල් සිදු කරන්න මේ පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්නයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. ඒ නිසා මම chat එකට දාපු link එක හරහා ගිහිල්ලා Google form එකකින් ඔයගලන්ට ඒකට බැඳින්න හැකියාව අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. හරි බොහොම ස්තුතියි. මේ වගේම ඔයගලන්ට අවස්ථාව දැන් තියෙනවා යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් ඔයගලන්ට තියෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්න අහන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක කොහොමද අපි chat එකට යොමු කරනවද? එහෙම නැත්නම් අපි ප්‍රශ්නය අහන්න කියනවද? මයික්‍රොෆෝන් එක ඔන් කරලා අහන්න කියනවද? මොකද්ද කරන්නේ? ඔවයි දැනට අපිට ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා dear sir, you mentioning that the moon which is being shared is tilted. Should we draw it as it is, or else should it be rotated? මේක තමයි පළවෙනි question එක අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. It should be like the one that I showed. Let me wait. Oh. Can I share the screen? Okay, I'll be sharing. Okay, so you can see here, like in your observation sheet, the directions, north and east, like the directions have been indicated, right? Therefore, you should like show, you have to draw according to that.
So that's why that is the whole point of using the cardinal features, right? So this Maracrisium should come to the east side of your drawing, like in this sun. So even though the the moon is tilted in your weave, it should be straightened up and drawn according to the correct directions, like in this case. So as you can see here, when you weave through the telescope, it's tilted. Sometimes it's totally the opposite direction that you the it should be shown, but you have to have an idea to correct it, correctly show the directions. I mean, correctly draw the moon features according to the correct directions. The Mare Crisium, and here the Tycho in southern area, Mare Crisium, and the Copernicus. See, so those should be straightened up and indicated in correct directions and correct positions. Okay. Okay, yeah. We have another question, and that is, what are the information that we are gonna write below? Yeah, it should be checked through the software that we use, right? And one of your members who is sharing or someone should mention that. Okay, thank you. Yes. And we have another question, Aya. Uh, Yes. do I have to upload drawing now? Not now, right? Is it the officials? Yes, Aya. We have a deadline about 5th of November. Ah, yeah, okay. So by the 5th of November, you should upload the drawing to the link, right? There's a link that you should log in and upload to that one, not now. So you have some time. And remember, the members who have been joining with us now, we will share the link which you need to be fill by and fill your observation report and submit. Yes, we can share it now, I think, right? Or you just share it in the chat, or do it later in a group. Yes, sir. Yeah, we will manage it. Okay. And the participants, there's a special notice that you should know now. That is, we are looking to close the Q&A session at 9:15 p.m. So before that time, you need to submit your questions. And yeah, another question there. We have got another question. That is, what is the best telescope could buy from the market to explore? Okay, so that's little difficult one to answer. Solely based on your budget, I would say, because there are lots and lots of telescopes in the market. I mean,
not locally, but internationally. So locally, we have some shops, some dealers who have a good range of telescopes that fits to to the budget of like, I would say, like from starting from maybe 20,000 rupees to and up. I don't know exactly because I've not been in Sri Lanka for about 5 years now. But there are quite a few dealers or shops that sells telescopes. So if you're an amateur, you can start with a small telescope, which is easier to handle and to learn the basics of observation and how to handle and how to take care of a telescope, because it's not so easy, I would say, because there are so much of things that you have to consider when buying a telescope and when using a telescope and maintaining a telescope. It's not so easy, and you can see some live streams, but clearly it's not in a good viewing condition, so you cannot see the features. So we are really sorry about that, but even though it's raining, we should conduct this as it is the International Day of Moon Observation. So, coming back to the telescope thing, so entirely depend on your budget and your requirement. Like some are amateurs, some are professionals, or some might try to find a telescope for just to look at the moon. Some would like to get a telescope to do astrophotography or something, or some might be interested in using the telescope and observe deep space objects and draw them, or there are many applications, right? So based on your budget, you can go for a telescope. If you are amateur, I would recommend first start with a small telescope, maybe 3 to 4 inch or 3 inch uh, refractor, maybe, which is much easier to handle and much easier to maintain than a reflector. But it entirely based on your need. Yes. So that's what I have to say. So there are quite a few dealers. So you can just check on the internet, just Google it, and you'd find few of them that sell telescopes in Colombo area mainly, I think. I exactly don't know, but you can find. Okay. And it will be better if you can switch to the moon. I mean the virtual moon, because this that might be very helpful for the students to do the drawing. And if there is a problem in the chat, please let us know, or please look into that problem. There are some complaints that the
chat is not properly working. So there should be some way to get the questions from the audience if the chat is not working properly. Yes, sir. Yeah, we have some questions more, and yeah. The question is, do we have to fill the table with the details? Yeah, the details should be provided by the one who is sharing the virtual moon. Right? I don't have the details at the moment. So someone should provide them. Please look into that. Yes, sir. Yeah. And then we have another question. For what kind of instances do we use moon mapping? Is moon mapping essential in the field of astronomy? How can we develop the skills regarding moon mapping? And it's there are some many questions in that one question. And can you explain that question a little bit more than last questions? What? Well, explain what? The whole question. The questions. Okay. The first one is, yeah, moon mapping is like there are so many different parts in astronomy, so many different pathways in astronomy. So some people prefer to do observation and just do mapping and enjoy the beauty of the sky, night sky and day sky, maybe the sun and all. So that's kind of more like a hobby or just like observation astronomers. But some people, they prefer staying inside and just working on the mathematical and physics based astronomy. So that those are astrophysicists. So they actually those you can choose depending on your preference which pathway you choose. But I think, like, even though the astronomers are the astrophysicists are based on doing calculations and making models and dealing with high-end astrophysics phenomenon and dealing in solving the problems, but still they like to see the sky when they have time. So it's more like because in Sri Lanka we don't have well distributed facilities, I would say. Like not everyone have the chance to use telescopes or use I would say let's say high-end equipments to do mathematical or astronomical astrometric calculations or data collection and all everything. But so they can have some connection with either some universities. They provide some courses, and maybe Artsy Clark Institute, and they also carry out some research work, and also the whole thing with the with this AstroMind thing is also to make a platform that is essential for the Sri Lankan community to have a good
good stage that have all the opportunities in one stage that have access to everyone. So that is why we asked you to join hands with the AstroMinds community, and which in not immediately, but in future there will be much more opportunities that are open for the astronomy community in Sri Lanka. So it's not like, if I directly answer the question, and another thing, please lock the moon. It's being, so the moon is moving, so you have to locate. Yeah. And make it more bigger, I think. Yes, little bit more. Yes, okay. And okay, so it's moving. Still Yeah, it's moving, yes, right? I think the explanation was good, and you will know about the answer more than you expected. And another question we have, it's the question is, yeah, what about the sky condition, constellation, Yeah, telescope type, everything should be aperture? like, Okay, you can explain now. yeah, is there anyone who has the data in from the software, the constellation and the others? So someone please, from the organizing committee, please type them on the chat, and put it into the chat, and the others will copy that down, right? Can include it in the report. Or when you are, if there is another group or something, you have to upload those data or the information to the group for everyone to be seen. Yeah. Okay, we will do it as the organizing committee of today's event. And yeah, we have another question. Uh, how can we develop the skills regarding moon mapping? It's practice. It's through practice. It's totally through practice, and you don't have to be a real artist. What you have to do is reporting the thing that you see as it is. So you don't have to be an artist, but you should have those few skills that I just mentioned. Those are not very artistic skills, just few things that anyone can do. Uh, so those basic things are enough. The only thing is you have to uh, try several times, and you'll easily become. And another thing is that you have to have a very good patience, because as you saw here, the when you weave through a telescope, the objects sometimes disappear due to clouds. Sometimes does not appear for half an hour, or sometimes 45 minutes, or 1 hour or something. And if you need to really dedicate and map those features and everything, you have to have very good patience,
and it takes time to be a good observer and a good handling skills of the telescope, and also the drawing skills through the practice. And everything will gradually improve when you like it. The first thing is, if you want to become a good moon mapper, there are professionals actually. There are very, very good professionals in this field. What they do is they just sit down for hours, look through the telescopes, and draw what they see. And they love it, absolutely love it. So for us, the first thing in astronomy to do is to do astronomy, or to learn astronomy, is you should love it. Not just astronomy, but for all the other stuff as well. Any other subject or anything. First thing is you should love it. You should like it. And then gradually everything will come. Yeah. Okay, there is another question we have got from the YouTube audience. The question is, how can we map the things in the far side of the moon? Can you explain it? Can you repeat it, please? The question is, how can we map the things in the far side of the moon? From the Earth, you cannot do that. So basically, we cannot map it if you are based on the Earth. You should have a spacecraft to go to the other side and see and map. So we cannot do that. In these conditions, we just can do mapping on the near side of the moon, not the far side. Yeah. So we will not be able to map the far side, and which is not so interesting, because only one sea, one mare, and all the other places are heavily cratered. So many millions, hundreds of thousands of craters, and only one mare, not so interesting features like what we see on the near side of the moon. So it will be much more difficult if we see the far side to draw. So many craters. In comparison, the near side is much more easier and more beautiful, with a lot of features, different features. Yeah. Yeah, a good explanation, knowing that the reality and how the things are going reality. Yeah, another question we have, and I think this will be the final question that we are going to discuss. The question is, I want to know if we are gonna get the picture somehow for us to finish our report after the meeting. Picture means the picture of a moon. The question is not definite. You can give a rough answer for that. Yeah, what you can easily do is take a screenshot of this one and keep it, and use it as for your reference in drawing. Or you can use some some online or downloadable softwares like Stellarium, the one we are using.
those are like free of charge, right? So some has to be paid, but some are free of charge. So you can use them not just for moon mapping, but for many other like observation related things. That is one thing, and there are so many maps or other features that I found in the Google. Just Google it, and you can see them. So the you can like we would like you to be honest and draw. Uh, it doesn't have to be perfect. You just need to work on, because most of you are amateurs, so new to the moon mapping or things that are astronomy related things. So we don't expect, no one expects actually, even the NASA uh, expects to be you to be perfect. So the NASA's the main idea is to ignite some interest inside the general public or the students to look up and see what we have in the sky. The moon is the main object, so they focuses on moon. And when you have time, just look up and enjoy seeing the moon, watching the moon. And if you have a binocular or a telescope, use it to check the moon, check on the moon and observe it. And if you have interest, you can draw it. And what comes next is it's doesn't matter. You just need to try your best, and you don't expect anything perfect here. You just need to draw what you see, and just a little attempt or just a little uh, trial is enough. Yes. Yeah. As I mentioned before, now we are ending this Q&A session, and thank you, Aya, for explaining the questions which we got from the audience today. And uh, as the organizing committee, we should inform you that the observation report which you made should be submitted to the NASA, and we will give the submission link later. And someone and few of our audience uh, asked about the uh, virtual moon app, and we used Stellarium app today for show you the virtual moon. And as Devindaya mentioned before, you can use that app for complete your observation report, and you can use the telescopic view in that app to complete your observation report. That's what we need to inform you. Yeah, and uh, also the data, yes sir, yeah. data that they have to, information that they have to fill out. So tell them a way to reach those information. Either it's through this chat or through another group or something. You should give them the information to fill out the reports, right? Yeah, please look Yes into sir, that. yeah. Yes. uh, and we should inform that when you are using the Stellarium app and you start to use the telescopic view settings, and you will get so there was a connection issue.
issue, and when you are using that telescopic view settings, you will be able to find out the moon as you see it on a telescope. So therefore, when you are using that settings, you can be you can you actually you will be able to see the features of moon as you see moon in a telescope. So I think you will be able to find out those things on the moon, and Devindaya actually explained a lot about those things, the craters and all those things. So I think you will be able to get those details from that app, and you can use the date and the time for actual moon, whether actual moon to see that or the get to know about that the real moon and the real uh, nature what you see in a telescope on that time, on that day. So I think you will be able to get a good explanation from that about that question. And Yeah, but the thing is, like, if someone doesn't have the app, so how do they get the information? yeah, actually you can use another app. It should not be the definitely the Stellarium app. And if you Without any app, without any app, without yeah, without yeah, any app, we should provide the information to them. yeah. Even without For any app. that as the organizing committee, we will discuss about that matter, and we'll send some data that you can use to fill that observation report without using any app. Yes. Okay. Thank you. So yeah, that's the end of the Q&A session, and we have come to the end of this wonderful event. Uh, So we thank everyone who joined today. Some of them have already left, but we thank them all for joining us, and the viewers from the YouTube live session. So we hope to see you back again in another session, maybe another moon observation day next year, or something more interesting and more recent one than the next event. So we thank you, everyone, for joining us today. Yeah. yeah, thank you for giving us your valuable knowledge to our whole Sri Lankan audience. And finally, ladies and gentlemen, before wild up this session, we need to remember you that don't worry if you couldn't able to understand each and everything in this session, because as we mentioned before, we will upload the recording and we will give you the link of it. So remember, you have time until 5th of November to submit your observation report, uh, and the link will be given to you as soon as possible. And do not remember to respond the link given by AstroMinds. So and also, uh, as we come to the end of this wonderful event, I would like to take a moment to express our deepest gratitude to each and everyone who one of you for your active participation and engagement throughout this event. Firstly, we would like to thank our lecturer, Mr. Devendra Muthusinghe, who took time out of his busy schedules to us with us, grace us with his presence. Your insights and experiences have added immense value to our event. And we need to thank Astrominds for their great support throughout this global event. And also, uh, to our dedicated team of organizers,
this event would not have been possible without your hard work and dedication. So, finally, to all the participants, thank you for bringing your energy, creativity to this event. Your contributions have made this event a great success. So, finally, it's the end of this International Moon Night 2023. Once again, thank you all for making this event a memorable one. We look forward to welcoming you again in International Observe the Moon Night 2024. So, up to then, goodbye and good night for all. Thank you.